La Casa Donde Nadie Sobrevive, Episodio 1. El pequeño pueblo de San Valerio permanece envuelto por una especie niebla casi todas las noches. Sus habitantes evitaban mirar hacia la colina del norte, donde una enorme mansión abandonada dominaba el paisaje desde hacia más de 100 años. Los ancianos repetían siempre la misma advertencia. Si escuchas 3 golpes en la puerta después de la medianoche, no abras llamas. Nadie sabía quién había construido aquella casa. Los registros antiguos habían desaparecido y las pocas personas que intentaron investigar nunca regresaron. Daniel era un joven creador de contenido especializado en historias de terror. Había escuchado cientos de leyendas, pero nunca creyó en fantasmas. Cuando llegó a San Valerio, todos intentaron detenerlo. No vayas a esa casa. Nadie sale vivo, pero Daniel sonrió. Aquella misma noche preparó su cámara, una linterna y un micrófono. A las 11:55 cruzó el viejo portón oxidado. El viento desapareció. Los grillos dejaron de cantar. Todo quedó en silencio. La enorme puerta de madera estaba entreabierta. Daniel respiró profundamente y entró. 5 segundos después. Bang. La puerta se cerró sola detrás de él. Intentó abrirla. No se movía. Encendió la linterna. El largo pasillo estaba cubierto de polvo, telarañas y retratos antiguos. Mientras avanzaba, notó algo extraño. Los ojos de los retratos parecían seguir cada uno de sus movimientos. Pensó que era una ilusión. Continuó caminando. Entonces escuchó un leve susurro. Muy despacio. Alguien dijo su nombre. Daniel. Se giró rápidamente. No había nadie. Solo oscuridad. Siguió caminando hasta encontrar una escalera enorme. En el primer escalón había una muñeca vieja con un vestido blanco. Cuando apuntó la cámara hacia ella, la muñeca levantó lentamente la cabeza. Daniel dio un paso hacia atrás. Parpadeó. La muñeca estaba nuevamente inmóvil. Estoy imaginando cosas, murmuró. Subió las escaleras. Cada escalón crujía como si alguien caminara detrás de él. 1, 2, 3. Se dio la vuelta. No había nadie, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca. El aire comenzó a sentirse helado. Su respiración se veía como humo. De repente, todas las puertas del segundo piso comenzaron a abrirse al mismo tiempo. Una, otra más, como si alguien lo estuviera invitando a entrar. Daniel sintió que ya no estaba solo. Y entonces, escuchó 3 golpes. Toc, 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 pero no venían de una puerta. Venían desde dentro de una habitación completamente oscura. Daniel acercó lentamente la cámara. Tomó aire, y empujó la puerta. Continuará. La Casa Donde Nadie Sobrevive, Episodio 2. Daniel empujó lentamente la puerta. Un largo chirrido rompió el silencio. La habitación estaba completamente oscura. Solo la luz de su linterna iluminaba el suelo cubierto de polvo. En el centro había una vieja silla de madera. Sobre ella descansaba un libro negro. Daniel dio un paso, luego otro. Cuando estaba a pocos centímetros del libro, escuchó una respiración detrás de él. Lenta, profunda, helada. Giró de inmediato. No había nadie. Volvió a mirar la silla. El libro había desaparecido. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Entonces una voz infantil susurró muy cerca de su oído. Llegaste demasiado tarde. La linterna comenzó a parpadear. 1, 2, 3 veces. Durante un segundo la habitación quedó completamente a oscuras. Cuando la luz regresó, había decenas de abuelas descalzas rodeándolo. Como si muchas personas hubieran estado caminando a su alrededor. Pero él no había escuchado ningún paso. Daniel intentó mantener la calma. Continuó avanzando por el segundo piso. Al final del pasillo encontró una enorme puerta cubierta con cadenas oxidadas. En el centro había un extraño símbolo grabado en la madera. Cuando acercó la mano, las cadenas comenzaron a mover solas. Una por una cayeron al suelo con un fuerte estruendo. La puerta se abrió lentamente. Dentro encontró un enorme salón lleno de retratos antiguos. Todos mostraban a la misma familia. Sin embargo, cada cuadro tenía un detalle diferente. En el primero había 7 personas. En el segundo,
Solo seis. En el tercero. Cinco. Así continuaban hasta que el último retrato mostraba únicamente una niña. La niña sonreía mirando directamente hacia él. Daniel sintió un frío insoportable. Acercó la cámara al cuadro. Entonces ocurrió lo imposible. La niña del retrato levantó lentamente la mano. Y saludó. Daniel retrocedió aterrado. Los retratos comenzaron a caer uno tras otro. Las ventanas se cerraron de golpe. Las velas se encendieron solas. Una risa estremecedora llenó toda la mansión. La cámara empezó a fallar. La imagen se cubrió de interferencias. Y entre el ruido apareció claramente una frase. Ahora tú también perteneces a esta casa. En ese instante, una mano fría sujetó el hombro de Daniel. Él gritó. Y la pantalla quedó completamente negra. Continuará.